Olmo. Va buscando Lamine. Sigue Lamine Yamal. El dribbling es bueno. El toque es bueno. Bueno. Gol. ¡Gol! Barcelona. Lo hizo Lamine Yamal. Cuando aparece Lamine, la historia cambia. 15 minutos. Segundo tiempo. Lamine had only been on a few seconds. That's had Sergio Gomez as well, and they want to go off again. Nuno Mendes et qui ensuite défie entre deux. Oh, c'est sublime ce que vient de faire Lamine Yamal qui enflamme déjà Montjuic. La frappe de Ferran Torres, dégagement d'Hakimi. Le dos est donné dans cette partie après ce numéro déjà de Lamine Yamal, 1 minute 20 de jeu. C'est incroyable ce que vient de réaliser Lamine Yamal sur son premier. Lamine. It's round Moledo, finds Frankie de Jong. The ball has stayed in. Nutmeg from Lamine Yamal. Well, he's gone down. It did look like a slightly clumsy challenge. Yeah, it's going to be checked, obviously. I think there's more to this than the referee assumed. Come off and not allow that flick on. Been all over the place at set pieces today, Barcelona. Here's Lamine Yamal. Lamine Yamal. Girona, if they're going to get anything out of this game, they're going to have to be a bit more effective when they do have the ball. Here's Lamine Yamal going past Moreno, and still Lamine. 바르셀로나가 공격을 빨리 전개합니다. 라민 야말, 라민 야말 다시 한번 야말. 살짝 넘어갑니다. 마지막. With a kind of a dynamic and a momentum and you know, it's a bit of a cliche to talk about hunger and desire, but I think those things are probably true with young players, or at least there's Solis. Size in, but he's trying to bite back against Yamar, but he can't get there. Can Ferran Torres? Oh, yes, he can! Oh. Off target, ultimately, to his very evident. Here's Lamine. Still Lamine. And still Lamine Yamal. It's not cleared. Now, a corner for Barcelona. Aquest potencial com t'equival a mi. Se'n va Lamine, deixa enrere Alex Valle, retalla Lamine, torna a picar-la cap al segon pal, no hi havia ningú i al final Voivoda, que no vol problemes, la pentina enrere. First run at him, he goes past him. In front, but not for long. Lamine Yamal, what kind of cross can he produce? Beautiful turn by Yamal. This is Koundé. Yamal to play it in. Rooker back. Barcelona back ahead of them. Here's Lamine. He keeps the ball in. Still Lamine pulls it back. Lamine away from one challenge. And Chavaria got back. And the referee has pointed to the penalty spot here. Se equivoca Fengruba en el pase, conduce tras recuperación, Balde encuentra pasillo a Lamine, en el recorte el disparo. ¡Gol de Lamine Yamal para el Barça! Aprovechando ese error, cómo castiga el equipo de Hansi Flick, ese pase de Fengruba, la recuperación de Alejandro Balde. trazando esa diagonal en conducción. 좋습니다만 다시 가로채는 라민 야말. 야말의 직선 드리블 가운데 쪽으로 힐 패스 다시 한번 왼발 야말 가는데요. 들어갔어요. 왼발 이 선수가 나왔어요. 바로 라민 야말입니다. 바르셀로나는 물론 세계 축구의 미래이자 아니 현재입니다. 자, 라민 야말이 결국에는 하나를 보여주네요. 라민 야말 선수 이제 특유의 셀레브레이션이 304 셀레브레이션이 있는데. Rafinha continues his run, pulls it back, and it falls to Lamine. And Barcelona are level. Lamine Yamal in plenty of space in the penalty area. He wasn't going to miss that. Excellent work from Rafinha. Barcelona level things up.
Yeah, it was always going to be tough. Rashford, another ball into the right position, and Lamine Yamal, well, he's powered it past Radu. He got a hand onto it again, the Romanian goalkeeper, and without this being his finest performance, Lamine Yamal has scored for these. Ferran Torres, mitja volta de Ferran, cap a Lamine, la rematada! Gol, 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 gol! El segon de Lamine Yamal, el Barça va per feina, pim, pam, i la rosqueta de Lamine Yamal després de l'excel·lent maniobra de davanter centre, de nou, de Ferran Torres, perquè el Barça faci en l'arrencada d'aquesta segona part el seu 5è gol. Fa molt bé Ferran Torres, que està... Lamine Yamal. And the shot and the goal, well, that just about completes a miserable night for Mallorca. They booed Lamine Yamal for his earlier altercation with the substitute Jan Sales, and that is how he responds. It's how Messi used to respond. A little bit of abuse, and he'd put one in the top corner, and that was just what Lamine Yamal has done. So his first goal already. Player to make 25 Champions League appearances. Can he crown it with a goal? Yes, he can. Smooth, as always, from Lamine Yamal. And Barcelona have their 2-goal cushion back. This is the crown on his head. Young Prince is in town. Barcelona 3, Olympiacos 1. Samillure, vaya error, la pone Lamine Yamal, que pelota para Ferran. Ferran que quiere el segundo. Ferran, ¡ay! Gol. Gol del Fútbol Club Barcelona. En la última jugada de la primera parte llega el gol de Ferran Torres. Asistencia fabulosa, maravillosa de Lamine Yamal, de un centro que podía ser a favor del Athletic. No la para Fermín, que va a pisar área, le acompaña Lamine. Balón para Lamine recorta. Lamine, balón suelto. Fermín se negocia el espacio. Del Barça en el 7 de partido. Gol de Fermín López. Había propuesto tu Celta de Vigo, Risto Stoico. Exactamente. Allí, bueno, no tuvo un buen recuerdo. Ayer hablábamos con él. Ojo, que llega el balón a la portería rival. Cucurella en el tiro. Y golazo. Es la chaca, lo que tú dices, ¿no? No tener proceso, ¿no? Ese olfato goleador que tenía, pues, salvando la distancia, ¿no? Messi y Cristiano, que por eso era lo que... Pues, fíjate lo que acaba de hacer. No lo paran. ¡Qué balón para Ferran! Es una auténtica maravilla. Ferran gol. Aunque la bandera de momento lo cancela. Pero fíjate, hablando de lo que le falta, pero luego te da esto, ¿no? Te da tanto, ¿no? Te da espectáculo, fíjate con qué facilidad sale de la marca de los dos. At han bliver inde i standsen. Jeg var overvejet lige kort, om han ville komme ud. Ja, men ja, det er sjovt, du siger det, fordi jeg føler lidt, at han tager and tries to organise potentially the final play of the half for Barcelona. Lamine is brought down on the edge of the area. I'm not sure the referee was going to give it, but the assistant flagged. Middle of the screen, and that's perilous from Chelsea. Caicedo's lost it, and here's a chance for Ferran Torres, and I cannot believe he's missed it, and neither can he. Clear opportunity. There's Lamine once more. Gets away from Darder. Brought down, is he? Yes, is the referee. Dejan recibir a Hausen con la calidad que tiene. España te va a salir, entonces yo creo que van a tener que... Ahí va. Es el tío de eso. Hausen hacia Lenormand, a punto estuvo de interceptarlo Turkoglu. Se va Lamine. También se fue del central, aunque se tiró a Ibardachi, continuó Lamine con el balón. Lamine Ibardachi, Lamine con tiro, el tiro de Lamine. Ha parado Shakir. De los equipos y ahí obviamente las quieren explotar ambos técnicos. El balón para Lamine, que encara por primera vez a Carreras. Fermín que lo salva frente a Nico Williams, la boa, tiró la boa, viene Lamine, ¿qué más? El quiebro, el recorte, sigue el 10, esto me recordó a tiempos pasados. La pelota la tiene Ferran. Lamine controla. Lamine con la pierna izquierda, insiste Lamine que
Pelota lo consigue a la carga el Barça, mano a mano con Vigas, pisa área, pierna izquierda, Lamine recorta por fuera, le hace el lío, balón atrás, el remate de Frenkie de Jong se marchó. Ballon, and so important for Mallorca. Here's Lamine again, and he becomes away. Fermín López, cap a Lamine, que l'acompanya, s'atreveix Lamine, retalla, se'n va Lamine, retalla, la frena, s'havia quedat sense angle, ha intentat completar-ho amb una rematada a porteria, s'encara amb Van der Breggen. Here is Lamine Yamal. Beautiful skill. Thierry loves to get forward, particularly when he is playing at right back. You will see him getting into the box like that. Yep, and he's developing a really good partnership. 지나갔거든요. 바닥에 깔리기만 했으면 득점이었어요. 네, 어느덧 바르셀로나 가비 골입니다. 가비. 야, 기회를 안 놓쳐요. 그렇습니다. 지난 앱솔과의 경기. Out to Lamine Yamal. Patient build up from Barcelona. The cross comes in and the header and the first goal of the season, and it's Rafinha who scored it. Well, it was 18 goals last season, and it's taken him 7 minutes to get the first of the new campaign. Barcelona have the lead. Det kan godt være Solis, der løber tør for. Yamal igen. Alligevel det gift det. Og så går han alligevel ind og lige laver den der, historien, at Klub Brygge undgår nederlag mod FC Barcelona. Det var det også for, at det vil stadig det her selvfølgelig være Klub Brygge-historie. Men der... There is Lamine. Tucking it in. Oh, it's an instant impact from Lamine Yamal. He's been on the pitch for seconds and already he's worked his magic. Beautiful ball in, thumped home by Robert Lewandowski. And what can we say about Lamine Yamal? Well, we can forget everything I just said about not being dependent upon him, not wanting to send him on. A few minutes to adjust. Nabbed it. There's 3 players. Is Fermin gonna kick that one in? Right to Lamine Yamal. Cross comes Handko, he goes past him. Still Lamine into the box. Still Lamine. For Spain, Pedri, 34th cap. And Yamar. Referee played on. Here is Lamine. Getting past Cardona, Lamine Yamal. Renato Vega with the challenge. 공을 돌리면서 주변에 선수가 없지만 야말은 솔로 플레이를 통해서 이런 장면을 만들 수 있는 선수입니다. 라민 야말. 하고 있어요. 네. 지금도 점치. It was Lamine who's getting whistled. And coming forward, still with the ball, Lamine Yamal. Again with that outside of the boot. Yep. Well, he's not going to cross with his right foot, is he? But here is Lamine. Still Lamine Yamal. And Lamine twisting and turning and finding some space here. Lamine, can he find the goal? It's blocked and Ferran wide. Well, that looked for all the world like it was going to be the opener for Barcelona. First Lamine, then Ferran. But no luck. big exciting play to watch, isn't it? And you're struggling to break that.
defeated by his teammates. Lamine, sorry. Cutting inside, and he's found Rafinha, and Rafinha to finish it off, and he pulls it wide. And it's well wide from Rafinha, in a really good position. Comes out to Lamine. Koundé on the overlap, but this time it's Rashford. Can he make it two? Marcus Rashford doubles Barcelona's lead. Lovely ball from Lamine Yamal. Skips past Dani Vicente, and Barcelona have a second goal, which means that injury time will be a little bit more. Lamine Yamal dropping it up toward Koundé, who's scored again! Jules Koundé with 2 Barcelona goals in 3 minutes. Both headers, and Barcelona have turned this around in the... De Jong, Lamine, and in the end they got there. Lamine Yamal finding the back of the net, pinball in the box, and Lamine cleans up a second goal for Barcelona. They have been whistling him since the first half, and he has responded with a goal. Yeah, it's been a tough game. That's an infringement anyway, Lamine Yamal. And it's a cool penalty from Lamine Yamal. Well, he was the player missing on the score sheet tonight. He's made it 5-1 on 58 minutes, and there's a chorus of boos and whistles inside La Cartuja. And screams of fuera. Banda para Lamine Yamal, ahí se han hecho un lío con Jules Koundé, se la llevó Lamine Yamal, encara sobre Mkhitaryan, se le va bien, se mete en el área, va a buscar el disparo. ¡Golazo! ¡Golazo para dar esperanza! ¡Golazo de un Lamine Yamal que estaba enchufado desde el instante inicial del partido! Aguanta la pelota Rafinha, que habilita otra vez a Lamine Yamal. ¡Ay, madre mía! Por el amor de Dios, Lamine, el centro. 오른쪽으로 라민 야말의 공간을 찾아줍니다. 라민 야말 수비 2명 앞에 두고 순간적인 움직임이 엄청납니다. 지금은 다시 왔어요? 다시 한번 설 때보다는 마이너스. It was Lamine. Getting past Cardona, Lamine Yamal. Renato Veiga. Para Doué, ojo que la entrega de Doué no es buena. Lamine que se la lleva ahí con habilidad. Va Lamine, en el área está Nico. Insiste Lamine con la pelota al centro de la... Di Marco, se vuelve a perfilar para el centro, se va a meter en el área, ahí va el recorte, es una bala, se frena, ¡el recorte! ¡Este chico Pelé renacido! Ahí está espectacular lo que acaba de volver a hacer Lamine Yamal. Enmarquen la jugada, pónganla en su memoria. Valde, el cambio de juego para la peinada de Pedrosa, que de esa manera habilita a Lamine Yamal. Va a encarar Lamine Yamal, rompe a Pedrosa, va al suelo Lamine Yamal. ¿Qué dice el árbitro? 더용 돌면서 라민 야말입니다. 오른쪽에 지금 쿤데가 올라와 있습니다. 밴드 됐습니다. 라민 야말, 라민 야말, 라민 야말. 넘어졌는데요. 하지만 휘슬을 흘리지 않습니다. Y la pelota ya está en movimiento para Lamine Yamal, que se va de 2 contrarios, le siguen persiguiendo, se va del tercero, sigue con la pelota, recorta sobre el cuarto, se va del quinto, salva al sexto, vuelve a mirar, mete el balón hacia el costado. Cierra por ahí también Turán, Lamine Yamal se va del primero, tiene una ruleta, se va del segundo, ahí va Lamine desatado, Lamine que la pone, la salva como puede Vice, porque eso llevaba dinamita, va con... Lamine dentro del área del Atlético de Madrid, llegando a la línea de fondo, se va, busca el centro. Qué bueno es. Qué locura, Lamine. Bueno es increíble. Regalado a Robert Lewandowski. Es un espectáculo de 17 años. Tiene más salidas que el Metro de Madrid. Es espectacular la capacidad que tiene para irse de todos. Ahí se va a hacer con ella Pedri. Viene Ferran, viene Lamine. Lamine un poquito corta. Lamine que recorta, la deja perfecta para Ferran. Se la deja atrás Ferran. Ferran. ¡Gol! Del Fútbol Club Barcelona. Qué bien lo han hecho. Para Rafinha, se la lleva Rafinha. Rafinha con la pelota acompaña a Lamine Yamal. Sigue Rafinha, Lamine en el área. Lamine. ¡Gol! ¡Gol!
apareció poco, pero acaba de aparecer quizá para justiciar definitivamente al Real Madrid. Salió de forma vertical y rápida, a toda pastilla el equipo de Hansi Flick. Salió rápido como siempre, como si tuviese que apagar un incendio. Rafinha para Lamine. It's like the Leopard kind of changes spots. They'll play the way they always do, especially this kid. Cheeky from Yamal and goes with pace in towards. Repetición del saque y amarilla, así que mejor en este caso para el Barça. Ahí va Lamine. Lamine dentro del área, se vuelve a descolgar. El centro Sommer, la pelota en el punto de penalti, la consigue sacar a Pedri, mete el pie. Vino, continúa Fermín marcando el rumbo. Y sí, Lamine, ¿se la sacarán? Imposible. Lo pegó Lamine, ¡palo! El envío de Hausen, que pelota de Hausen, Lamine. ¡Qué golazo! ¡De Lamine Yamal! ¡Le ha centrado el balón! Lamine Yamal. Le acompañaba Koundé, que se marcha para dejarle espacio, para abrirle paso. Buen recorte de Lamine, deja Lamine para Dani. Dani, segundo palo, Gerard Martín. ¡Gol! Primeros 10-12 minutos las ganaba todas. La ha vuelto a ganar ahora Pablo Barrios. El balón está suelto. Va a llegar a Giuliano Simeone. Se queja Giuliano Simeone de un posible pisotón de Pedri. The attention of two. Yep. Yamal dancing inside, and Yamal stopping, and the referee says that Bastoni won the ball. Lautaro into the middle, and Inigo Martinez. Eric Garcia. Young calling for it. It's with Fermín. Here's Lamine. De Jong raising his. Ferran Torres n'est pas en situation de frapper. Lamine Yamal. Et Lamine Yamal pour égaliser à 2 partout sur un bijou du prodige de Rocafonda. On le disait, 7e classico pour ce gamin de 17 ans. Sur la remise de Ferran Torres, l'enroulé hors de portée de Thibaut Courtois et redonner un ton nouveau à ce classico.